Today in this video we are going to discuss about the civil procedure code, in which we are going to see the topic joinder of parties and misjoinder of parties, which is dealt under order 1, rule 1, rule 3, rule 9 and rule 13. So the provision has been laid for the joinder, misjoinder of parties in the section order 1, rule 1, rule 3, rule 9 and 13 of CPC 1908. இந்த தமிழே ஒரு வாதி பிரதிவாதி இருந்து ஒரு வழக்கை தொடர்கின்றார்கள். அது அது அந்த அந்த வகையான வழக்குகள் இந்த ஜாயிண்டர் மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்லே கணக்கில் வராது. அது ஒருவர் ஏ என்பவர் பி மீது வழக்கு தொடுகிறார். அது நேரடியாக ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டியோடு வழக்கு தொடுகிறார். இங்கே நாம் பார்க்க இருக்கின்றது பிளான்டிஃப் நிறைய அதிகமான வாதிகள் ஒரு பிரதிவாதியோடோ அல்லது அதிகமான பிரதிவாதிகள் ஒரு வாதியோடோ வழக்கு தொடர்ந்தால் அதற்கு பெயர் ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்று பெயர். அதிலே நான் ஜாயிண்டர் மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்றால், நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்றால் ஒரு சேர்க்கப்பட வேண்டிய நபர் சேர்க்கப்படாமல் விட்டுவிட்டால் அந்த வழக்கு ப்ராப்பர் ஆர்டர் சரியாக கொடுக்க முடியாது. அவ்வாறு இருந்தால் அதற்கு நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்று பெயர். மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்றால் ஒருவர் சேர்க்கப்படாமல் விடலாம், ஆனால் சேர்த்து விட்டார்கள், தவறுதலாக சேர்த்து விட்டார்கள் என்றால் அதற்கு மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்று பெயர். இது ஆர்டர் 1, ரூல் 1 அண்ட் ரூல் 3 இருப்பாக இந்த மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் சேர்க்கப்பட்டால் அது அது தேவைப்படாத பார்ட்டிகள் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று அர்த்தம். அதுக்கு மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்று பெயர். ஸோ இவைகளெல்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலாவதாக ஆர்டர் 1 என்று எதை சொல்கிறது என்றால், இட் சேஸ் அபவுட் த பார்ட்டிஸ் டு த சூட். சூட்டுக்கு ஒரு வழக்கு தொடர்வதற்கான தேவையான பார்ட்டிகள். இதுதான் ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கின்றது. ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள போகிறதுக்கு ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கிறது. அதற்கு பார்ட்டிஸ் டு த சூட் என்று பெயர். அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சூட், இரண்டாவதாக இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சூட், கோர்ட்டிலே வழக்கு தொடுவது, அதுதான் அடிப்படையாக அமைகிறது. இவைகளெல்லாம் அதோடு அல்லாமல் ஆர்டர் 1 என்பது ஒரு இட் டீல்ஸ் அபவுட் தி பார்ட்டிஸ் டு பி ஆடட், deleted, substituted, non-joinder and misjoinder of parties, and also for the common purpose of law the suit can be instituted. இவைகளெல்லாம் ஆர்டர் 1 வருகிறது. இப்பொழுது நாம் ஜாயிண்டர் அண்ட் மிஸ்ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்றால் அது ரூல் 1, ரூல் 3 சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்றது joinder of plaintiffs. The joinder of plaintiffs means the plaintiffs are more in number and it may be against a single defendant. So in order 1 and rule 1 deals about this, and the conditions are to be satisfied. The following conditions are to be satisfied. That is, relief to right to relief must exist in the plaintiff. So right to relief must exist. So plaintiff should have some relief. For that there should be the right, either jointly or severally or alternatively. Second thing, such right must be in respect of same act or transaction, and that right also should exist in the same right of act or transaction. Third point is, such separate suits must relate to any common. Suppose even if any separate suit is there, there should be a common element should be there, that is common question of law should be there. This is with regard to the joinder of plaintiffs. And we will see one illustration, that is example, that is A
enters into an agreement with B and C to sell 100 tins of oil. So A wants to supply 100 tins of oil to B and C, but subsequently A is not supplying the 100 tins of oil to B and C. So naturally the contract is not fulfilled. So B and C right to recover damage from A. Since A has not performed the contract, he has to compensate the B and C. So B and C right to recover damages from A. So this is called breach of agreement or breach of contract. The common question of B and C commonly added as plaintiff against A for damages. So A will be the defendant, B and C is the plaintiff. So B and plaintiff jointly act as a plaintiff and institute suit against A, the defendant. This is called the joinder of plaintiff. And if the court thinks that the joinder of plaintiff will not give, will delay the case, a separate case can be instituted. For that order, court can order separate trial. Any joinder of plaintiffs, if it is embrace or delay the trial of the suit, then a separate trial can be ordered by the court. That is with regard to the separate trial, order 1, rule 2. And now we are going to see the joinder of defendants. Defendants should join. What is the things behind it? That is, it deals the order 1, rule 3 deals about the joinder of defendants. So several persons in one suit as defendants. The conditions are, the following conditions are to be satisfied. One is the right to relief against persons jointly. So all the persons should have the right to relief jointly, severally or alternatively. Such right must be in respect of same act or series of acts. Then third thing is, such separate suits must relate to any common question of law. The common question of law should be there. This is with regard to the joinder of defendants. An illustration we will see. A party, what happens here, a lorry and car collides. A lorry and car collides. Lorry belongs to B and the lorry belongs to B and car belongs to C. So lorry and car collides with each other. The lorry belongs to B and car belongs to C. So while on the collision or while colliding, it hits the passerby and the passerby A is injured. So the passerby is injured due to collision of the car and lorry. And right to relief against, here what happens here, the lorry and car collides, lorry belongs to B, then A may join B and C as defendant. So A is affected and he suffered injury, so he joins the B and C as defendant and A becomes the plaintiff. So here the joinder of plaintiff, the joinder of defendants, that is the B and C. So A becomes the plaintiff, B and C becomes the defendant. This is joinder of defendants. Then the common question of fact is collision of two vehicles. The common question of fact here is the collision of vehicles, two vehicles. And separate trials, order 1, rule 2. Here also, if the court thinks that separate trial can be initiated to embrace the judgment, and if delay is felt by the court,
a separate order, a separate trial can be ordered by the court. That is with regard to the joinder of defendants. Then we will see non-joinder of parties. Non-joinder of parties means actually the party should have been joined. There are two types of parties. One is called proper party and another is called necessary party. The necessary party, he should be there for the order, and if he is not there, the order cannot be given by the court. That is, if he is not joined in the suit, the judgment cannot be given. That is called necessary party. Proper party means for the giving of judgment he need not be there, but the thing is he will become the proper party in the process, in the proceedings, and giving judgment. So the necessary proper party becomes necessary party afterwards. So that is with regard to the proper party and necessary party. There are two types of parties. And non-joinder of parties means the proper party to a suit has not been joined as a party. Then it is called non-joinder of parties. It may affect the trial and proceedings. That is the non-joinder of parties. Proper party to a suit has not been joined as a party to the suit. That is the non-joinder of party. So then misjoinder of parties, order 1, rule 9. Misjoinder of parties means actually he should not have been joined as a party, but erroneously it has been added. That is called misjoinder of parties. Misjoinder of parties, order 1, rule 9. It refers to impleading of unnecessary party. So an unnecessary party has been added. That is called misjoinder of parties. Now we will see the last one is objection as to misjoinder or non-joinder. Order 1, rule 13. So objection to the misjoinder and non-joinder. Suppose when a party is added to the added as a plaintiff or defendant in the suit, it should be done at the earliest, and afterwards if when a party is added by the defendant but it is declined by the plaintiff, then in afterwards the plaintiff cannot claim it as a matter of right. It shall be deemed to have been waived. Afterwards, by the amendment, the misjoinder or non-joinder of party cannot be done at the later stage. That is called objection to misjoinder and non-joinder of parties. That is the objection to misjoinder or order 1, rule 13. So misjoinder என்றால் தேவையில்லாத ஒருவர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு மிஸ்ஜாயிண்டரும், நான்-ஜாயிண்டர் என்றால் தேவைப்பட்டிருக்கிறவர் அதிலே சேர்க்கப்படாமல் விட்டிருந்தால் நான்-ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் என்று கூறுகின்றோம். ஸோ வித் திஸ் we conclude this video.